Hi, growers. This is Carla and our interpreter, Mukurasi. It has been great to hear more of your voices in the chat lately, and we want to encourage everyone to keep sharing with the group. Habari ndugu wapendwa wote ambao mnashiriki kilimo, tunashukuru sana kwa kuwa tunapokea baadhi ya maoni yenu kwa njia ya video hapa tunapopitia WhatsApp, na mimi ni Mukurasi na Carla ambao tuko pamoja kwa siku ya leo. This year has been very different and in many ways more difficult than past years. Kwa mwaka huu umekuwa mwaka wa changamoto ambao umekuwa na mambo mengi tofauti kuliko miaka mingine iliyopita. So today in this video we have a very important message to share with you. So make sure that you watch all the way to the end of the video. Kwa hiyo kwa leo tuna mambo mengi ambayo tunatamani kuwasiliana nanyi, lakini tutakuwa tunayapitisha kwa njia ya video. Because of the COVID-19 pandemic, we have not been able to meet with you all in person since March because the virus is very contagious. Kutokana na masuala ya huu ugonjwa wa corona, imekuwa vigumu sana kwetu kuweza kukutana kwa sababu ugonjwa huu huwa unaambukizwa kiurahisi. We miss seeing you and having an opportunity for all of us to share and support each other in person. Ni kwamba tumekuwa na shauku sana na kumbukumbu sana za kuweza kukutana mtu kwa mtu, lakini imekuwa vigumu sana kutokana na hali hii. We hear you when you say that you hope for more connection and unity with one another, and we wish for the same thing. Tumeshasikia baadhi yenu mkiwa mnadai sana mnatamani sana tukutane, na sisi tuna nia hiyo, lakini ni kwamba haiwezekani. We want to gather again in the garden also, but doing that depends on all of us to make sure that we are taking all the precautions like wearing a mask, washing our hands, keeping 2 meters apart, sanitizing surfaces and tools, and staying away from people who might be sick. Tunatamani kuendelea kukutana, na endapo itawezekana itatubidi kwanza tufuate utaratibu ule ulioagizwa na wahusika. Kitu cha kwanza kuosha mikono, kuhakikisha kwamba kuna umbali wa mita 2 kati ya mtu na mtu, kusafisha vifaa vyetu vile tunavyovitumia. Hivyo ndio vitu ambavyo vinaenda. Kuvaa barakoa ni kitu cha muhimu sana katika shughuli. The better we are at doing this every time in the garden and out, the sooner we can meet safely in person again. Endapo tunaweza tukazingatia hayo ambayo tumeshayataja hapo juu, inaweza kuwa vizuri sana na inaweza kuturahisishia ama itatuwezesha kukutana hivi karibuni. In the meantime, we would love to hear your suggestions for how we might be able to connect more in ways that keep us all safe. Lakini pamoja na hivyo tutatamani kupata taarifa zenu na maoni yenu, ni njia gani ambayo ni nyepesi ama ni ya muhimu ambayo inaweza kutuwezesha kuendelea kukutana. We know that waiting is hard, but we care about you and your families, and we'll always tell you the truth based on the science and information available. Tunajua kwamba kadri mlivyovumilia na kusubiria inaumiza sana, lakini na sisi tunatamani angalau tukutane kwa ajili ya kuonana, lakini kulingana na maagizo ya wataalamu lazima tuzingatie hayo tunayokuambia. What the science says right now is that COVID-19 is still widespread in Tucson, and that numbers are actually starting to go up in many places as people are getting tired of following all the precautions. Kwa hiyo kwa kadri tunavyosikia wataalamu wanavyosema ni kwamba ugonjwa huu ama hivi virusi vya corona vimetapakaa kila sehemu na vimekuwa vikichukua maisha ya baadhi ya watu, na namba inazidi kuongezeka kwa kila sehemu. Na kweli ukiangalia watu wamechoka na maagizo. Okay. COVID-19 is a serious illness, and unfortunately many people have died as a result of becoming infected. Kwa ugonjwa huu wa corona ni tishio kwa maisha yetu na umekuwa ukipitia ama ukichukua maisha ya watu wengi.
We also know that COVID-19 is spread by close contact with a person who has COVID-19 or by touching surfaces with COVID-19 on them. Ya, ni kwamba ugonjwa huu tumesikia kwamba huwa unaambukizwa kwa njia ya kukaa karibu, kusogeleana karibu kwa karibu, ama kugusa sehemu ambapo pameshaambukizwa. You might remember that the common symptoms for COVID-19 include coughing, a fever, and shortness of breath. Ya, na dalili muhimu ama za msingi ambazo zinaonyesha kwamba mtu ana virusi ni joto, kukohoa ama kushindwa kupumua. But people can have COVID-19 and not have any symptoms at all, and yet still be very contagious and able to spread the illness to others. Ya, watu wanaweza wasionyeshe dalili yoyote ile ya virusi vya corona, lakini wakawa bado wanaendelea kuwa njia mbadala ya kuambukiza wengine. Only once the numbers significantly go down will IRC allow meeting together in the garden again. Ya, endapo namba ya watakaokuwa wanaambukizwa ama watakaokuwa na hivyo virusi itakavyoendelea kupungua, IRC itakuwa lazima nayo kupunguza masharti na kuturuhusu kuweza kukutana uso kwa uso. Some people are at higher risk of severe symptoms from COVID-19 because they are over 60 years old, are pregnant, or have recently had a baby. Ya, ni kwamba watu ambao wako kwenye kundi hatari la kuweza kupokea virusi hivi ni wale ambao wana miaka zaidi ya 60, ama wale wajawazito, ama wale ambao tayari wamejifungua ama wamepata watoto hivi karibuni. Others who are at higher risk may be due to conditions like heart disease, respiratory conditions, diabetes, high blood pressure, or latent tuberculosis. Ya, na watu wengine ambao wanaweza kupata huu ugonjwa kiurahisi ni wale watu wenye kuwa na matatizo ya kimoyo, matatizo ya kupumua, labda kama asma, matatizo ya kisukari, au watu wenye kuwa na kifua kikuu. Hao wanaweza kuwa ni watu wa kuambukizwa kiurahisi. People who do not have these medical conditions, however, can still become very sick with coronavirus. So it's important that your family is aware of how to keep themselves safe. Can you repeat that for me? Mm-hmm. So even people without these medical conditions may become very sick with coronavirus. And so it's important that your family knows how to keep themselves safe. Ya, hata kama labda watu hawana magonjwa yote hayo, lakini wanaweza kupata virusi vya corona. Kwa hiyo jitahidi familia muangalie ni njia mbadala ambazo unaweza kuzitumia kwa ajili ya kujilinda sana zaidi. Right? So like washing your hands regularly and using hand sanitizer, wearing a mask when you are around people who don't live in your household, keeping 2 meters of distance from people who are not in your household, and meeting outside with others whenever possible. Ya, kwa hiyo njia muhimu sana ni kuendelea kuosha mikono. Hakikisha unavaa barakoa endapo upo nje ya nyumbani ama unapokuwa umekusanyika pamoja na watu wengine ambao sio ndugu zako ama hamuishi nao ndani ya nyumba, na vile vile hakikisha unajiepusha kukaa kwenye makundi kama hayo aliyoyataja hapo juu. So we wish that it was different. This is not a time to gather or visit with others not living with you. Ya, kwa hiyo kwa maagizo yetu ama na ushauri wetu, huu si muda wa kwanza kutembeleana ama kuonana ndugu kwa ndugu. Huo ni muda wa kujiepusha kutembelewa vile vile. Please remember that masks are required by Pima County in all public places, and this includes the garden. Ya, kwa hiyo mkumbuke kwamba kuvaa barakoa ni agizo la serikali ya akaunti ya Pima ambayo ilishaagiza kwamba ni muhimu na ni lazima mtu avae barakoa anapokuwa nje. In addition to all of the precautions that we have mentioned already, in the garden we also need to make sure to wipe down
tools, locks, or handles that you touch with Clorox wipes, which will be in the shed again later this week. Okay, kwa hiyo kitu cha muhimu na cha msingi ambacho tunaongeza kwa hayo yote ambayo tumeshawatajia hapo juu ni kwamba mnapaswa kuosha vyombo kwa kutumia karatasi zenye kuwa na dawa. Vyombo vile vyote mtakavyokuwa mmevitumia ambavyo viko kwenye store zetu pale kwenye shughuli tunapofanyia shughuli, na karatasi hizo zenye dawa tutazileta hivi karibuni. We do want to remind you that there are many creative ways to connect safely. Lakini kuna mbinu nyingi ambazo mtu anaweza kujifunza kwa ajili ya kujilinda na kutunza usalama. WhatsApp has the ability for group video calls. If you would like to video conference as a group, let us know and we can try to set up a WhatsApp video meeting to see each other's faces. Yeah, kuna njia mbadala ambayo tunaweza kuitumia kwa kutumia video ya WhatsApp. Inaweza kutusaidia sana katika kukutana mara kwa mara. Kwa hiyo tutaomba maoni yenu kwa wale ambao watakuwa wanahitaji tufanye video, tuwe tunawapigia kwa njia ya video kwa ajili ya kukutana ili kusudi tuepukane na hili gonjwa la corona. Basi itakuwa vyema mtupe maoni ama mtujulishe hafu tuanze mchakato huu. If you do decide to visit one another on your own accord, we strongly encourage that you wear masks, meet outside, stay 2 meters apart, and wash your hands before, during, and after the meeting. Kama utakuwa umeamua kwenda kutembelea ndugu jamaa na marafiki, tunawaomba tafadhali vaeni barakoa. Ukienda kuwatembelea usiingie kwenye nyumba yao, kutana nao nje na simama kwenye mita 2 kati ya mtu na mtu mwingine. Please do not visit someone who is sick or has potentially been exposed to COVID-19 in the last 2 weeks, as they could be infectious. Tunaomba tafadhali msiende kutembelea watu ambao tayari wameshaathiriwa na huu ugonjwa ama mtu yeyote yule ambaye amewahi kuwa na dalili za ugonjwa huu kwa wiki 2 zilizopita anaweza kuambukiza kiurahisi. If you want to support people who are sick, ask them what they need. Maybe you can help them tend to their garden or drop off groceries or food at their door. Call them on the phone or video chat and talk. Kama utakuwa na nia ya kusaidia ama utakuwa na msaada wowote ambao unatamani kusaidia mtu, tafadhali tunaomba utumie njia mbadala. Unaweza kununua ukawapelekea kule kwenye mashamba ukaacha pale, ama unaweza kununua ukawapelekea kwenye manyumba ukaacha mlangoni sio muonane, na ukitaka kuongea nao tafadhali wapigie kwa kutumia njia ya video ama simu ili waelezee yale unayotamani kuambia. We need each other just as much, if not more than ever. But let's be creative in the ways that we show up for one another to make sure we will all get through this in good health. Kwa hiyo tunawajali na tunatamani muwe salama, lakini vile vile tunaomba maoni kutoka kwenu tuweze kuanzisha mpango mwingine wa kuweza kuonana kwa njia ya video ili tuwe tunapeana mawaidha ya huku na pale. And when it is finally safe to do so, we look forward to celebrating with you with song, dance, and good food. For now, let's keep each other safe. Tuna hamu na tuna nia, tunatamani sana kama tungekuwa tunakutana kama tulivyokuwa tunafanya awali, tukila pamoja, tukicheza pamoja, tukiimba pamoja, lakini kwa sasa hivi haiwezekani. Ngoja tuendelee na huu mchakato wa kuongea kwa njia hii mbadala. Thank you for watching. Tunawashukuru sana kwa kutufuatilia, mbarikiwe sana.